ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਰਨ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਟੂ ਡਿਲਿਬਰੇਟ ਐਂਡ ਡਾਇਸੈਕਟ this election. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ co-host ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, joining us in the studio. Welcome to you. Thank you, Ashmita. Good having you as always. And ਸਾਡੇ ਨਾਲ Skype ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ। ਤੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So once again ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। There was so much to cover with the midterms, but sab to interesting race was this Georgia Senate race. It's also the most expensive between the general election cycle and hun eh jo runoff hoya ehi sirf ek race de vich lagbhag $425 million kharch kitta gaya. Why? We're going to talk about tonight. Once again, thank you both for joining us. Before we kind of get started about the high level findings ki kuch is election de vich hoya, Toor ji main tode naal start karangi. You know, as a veteran of American politics in the Punjabi community, overall todi feelings is race bare, was it what you expected or were you surprised by anything? Well, ਆਸ਼ਮਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। Remember in June I said 51 senators are Democrats and ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਊਸ ਫਲਿਪ ਹੋਊਗਾ, so house did flip. Yeah, margin I was like expecting maybe ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ Republican ਕੋਲ, but it did not happen that way. But definitely we got 51 senators. And it's a big difference actually with the 51 than 50. Kyunki as we go up galba karange, Joe mentioned from Virginia, he was actually holding everything down on the agenda. Gee. All of a sudden his power is gone now. Yep. Him and Kirsten Sinema from they could not lose even a single vote. Yeah. They don't need to rely on these two senators. Harjot ji, twadi overall thoughts about this election, high level stuff. What do you think? You know, as Toor Sahab said, he predicted 51 seats for the Senate, and like always, he's correct. The margin ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਨੈਰੋ ਰੇਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਹਰਸ਼ਲ ਵਾਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ this was quite expected that the Democrat candidate would win. Certainly expected. You know, before we kind of get into the details and ace election, the ahmiyat ki hegi in the overall midterms, the next 2 years for the Democrats as well as Republicans, and most importantly 2024 da jo presidential election aan ja raha hai, us to pehle main viewers nu remind karana chahndi haan ਇਹ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ because in the general election cycle between Herschel Walker the Republican and Raphael Warnock the Democrat, ਦੋਨਾਂ ਨੇ 49% 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ either candidate ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। And that is part of Georgia's electoral process. ਉਹਨਾਂ ਦੀ constitution ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ candidate ਜਿੱਤਣ ਲਈ needs to have 51% or more of the vote. There was a third candidate.
50% plus one, not 51%. 50% 50% plus, one. and they both had 49 because of the libertarian candidate ਜਿਹਨੇ 2% vote in ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ 2.3%, yeah, something like that, yeah. So they had a 4-week basically re-election cycle ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ candidates ਨੇ ਆਪ ਦੀ campaigning ਕੀਤੀ. No doubt Raphael Warnock, जो Democratic candidate है, उन्ने ज़्यादा stumping, ज़्यादा events कितियाँ, and he had some heavyweights join him, like President Obama. Notably, missing from Georgia was President Biden. But Biden ने काफ़ी देर तक क्या हुआ है कि मैं वही करांगा जो मेरे candidates मेरे तो चाहते हैं, अगर वो नहीं मैनू state में चाहते मैं नहीं जावांगा. Biden was not in Georgia, Obama was in Georgia. Atur Saab, what do you think about the Obama effect? Clearly, it seems that former President Barack Obama hale vi ਉਹਨਾਂ ਦੀ celebrity power ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ demand ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ by candidates like Raphael Warnock, and maybe he's helping them win. Well, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ I would just like to say that ਕਿ let's not forget ਕਿ Republicans they pulled every person in that race to get Walker elected. Everybody, including, believe it or not, Mitch McConnell actually also finally fell in line. Peji Walker है जेड़ा जितना चाहिए क्योंकि Republicans वास्ते it was do or die situation. क्योंकि 50-50 now they had say in the Senate. Yeah. With 51 they do not have that much say in the Senate now. So having said that, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ Republicans picked up Walker as an African American candidate. And African American actually did not vote for him because they knew he is a good quarterback, but he's not a good candidate. और Republicans ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ African American votes ਹੈ they will actually come to him. Yeah. And right now, when they are looking at the votes, that they are still tweaking it. About 80% plus votes है ਜਿਹੜੀਆਂ Warnock ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ African Americans ਦੀਆਂ. जी. So that shows ਕਿ yes, Georgia it's a very competitive state. और एक बड़ी होर इंटरेस्टिंग चीज हैगी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ Stacey Abraham ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿ who ran for the governor and she lost. This was her second loss. The Democrats were able to not only translate the material in particular languages. If they went to Chinese, they had Mandarin brochures. If they went to Japanese, they had that. If they went to Spanish, they had that. If they went to Punjabi, they had that. I mean, literally, they did their groundwork, and that groundwork paid off. Turji, you are ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ on what it took for Democrats to win this seat, and ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ about Georgia turning into a blue state, we'll talk about that as well. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਗੈਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਰਜੀ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਈਵ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੂਰ ਜੀ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ. ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ 2022 ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਜੋ ਰਨ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਓ ਗਿਵਨ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਇਨ ਦ ਸੈਨੇਟ a 51 ਸੀਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੀ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ that they have lost the house, ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲਿਮ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਵਾਈ ਹੈ. ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ this favorable outcome in the Senate. You know, when we talk about some of the legislative benefits, right?
Turji, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, Hajoj, you were saying this as well. It's so important. ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? Let's talk about that a little bit more in detail, because President Biden ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ, ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ enact ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ because of two senators, Joe Manchin and Kirsten Sinema, जो कि डेमोक्रेट होने के बावजूद भी it seemed Republican side like KDC, right? They pretty much blocked all of President Biden's major agenda items. You know, Harjoji, I'll start with you. What does having the 51 majority mean for President Biden's next 2 years? Ashmita ji, see what happens when you have 50 Senate seats on both sides. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ to break that impasse is with the vice president, ਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਸ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ to have a majority, now they have a majority, 51-49 ਦੀ majority ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ ਦ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਸਿਨੇਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਐਸੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਏਜੰਡਾ ਫॉर ਕੁਆਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਤੂਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, we're getting a lot of reaction from the Republicans, right? ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ that President Biden ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਏ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ, these kind of things, that there is no way that Democrats could survive the midterms. Democrats did pretty well, and Georgia is another evidence of that. Republicans ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ Georgia election ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, how do you see them re-strategizing? well, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਕਿਉਂਕਿ Warnock, ਆਪਣਾ not Warnock, Walker ਨੂੰ, he was the one who actually pushed the Walker beyond others in the primary. So he basically made him his own candidate, the MAGA candidate. Yeah. Or one after another is election ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ the people are fed up from certain things, not to the extent the leadership in Republican Party, ਪਰ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ those Republicans like Liz Cheney type of Republicans, they have actually walked away from Republican Party of Donald Trump. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, they have to have an agenda. Agenda cannot be ਕਿ ਜੀ suspend the constitution and make me the president again. That's not an agenda. That is a one person's non-acceptance of the facts कि he lost the election. और उस चीज ਨੂੰ somehow Republicans are not taking stand. There was a time ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ Republican Party, they used to actually take a stand on certain issues, including ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ conservative ਹੈਗੇ ਹਾਂ, but they actually stood for the issues. Now there is only one issue, and that is the Trump. That's the biggest setback, and they have to look at that. ਔਰ ਇੱਕ interesting ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ to be watched ਆਪਣੇ in near future ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ RNC ਦੀ chair ਆ ਜੀ, that is being challenged. ਜਿਹੜੀ current lady ਹੈਗੀ ਆ, probably you can Google the name. She is getting actually challenged by Harmeet Dhillon from California. Yes.
who happens to be a Trump person Yep. all the way, MAGA person. Yep. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, these are at one point Mitch McConnell ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ we will lose because of bad candidates, but somehow Mitch McConnell changed again. I'm so glad. Those are the things which we should be looking for. I'm so glad Turji ਤੁਸੀਂ Republicans the internal power struggle ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ mention ਕੀਤਾ, because this struggle is playing out between Mitch McConnell and Kevin McCarthy as well. ਕਿ ਕੌਣ Rick house Scott, let's not forget, Ashmita, not forget Rick Scott from Florida. He wanted to replace Mitch McConnell. Exactly. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ leadership ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਗੇਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰਲੀ which direction they want to go. Now they can take advantage if they stayed like that as they were before, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਸਰਟਨਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, it speaks directly to the result of the midterms, right? Midterms ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, that maybe that MAGA line, that election denier narrative, ਜੋ President Trump ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, maybe that narrative doesn't win elections. Ashmita, it's very interesting. See, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, that has been historical for a president sitting in power. Senate ਵਿੱਚ this is after 1934 that all the Senate seats were held by the sitting administration. After 1934. Wow. And as the caller said as well, ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਦੇ ਵਰ ਆਊਟ ਫੰਡਡ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 of the Democratic candidates. Wow. That's a big thing. Yep. And we know that money wins elections. एक और break लिए थे, रुक रहे हैं, but before we go for the break, just one quick comment here. He's absolutely right. Since 1934, this is the first time. And also, let us not forget कि Joe Biden always said कि मैं polls ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ. yes. He works. Yeah. And that's where the difference comes in. That's that ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ old school thinking of Joe Biden, ਜੋ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। We'll stop for a quick break here. Break ਤੋਂ ਬਾਅਦ what did Democrats do to win in Georgia? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂਰ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਸੀ ਏਬਰਮਸ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर द ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਜਾਰਜੀਆ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਟ ਸਟੇਸੀ ਏਬਰਮਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਨ ਟੂ ਹੈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ almost 1 million new voters. I think last number I checked was 700,000 new registered voters in the state of Georgia. ਇਹੋ ਜਿਹੇ numbers ਸ਼ਾਇਦ Democrats ਨੂੰ Georgia
ਇੱਕ platter ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, right? I read one thing that said, forget about Florida and Ohio, Georgia and Arizona are the next kingmakers of the presidential election. Turji, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, Georgia still it is not blue, it is purple. It's going to take time. ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਆ ਨਾ, they want more freedom on lot of things. ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ Joe Biden got it, even though Manchin and Sinema were not giving 100%. Infrastructure bill, student loan, right now the DACA fight is going on, then Roe versus Wade, all these factors, they actually come into the play to some extent. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ after 40 years the Democrats got a state assembly, state senate and the governor. Yep. First time in 40 years. Yeah. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ Georgia alone yes, it should definitely be looked, because presidential election is very important, being the president of the United States is very important. But Democrats, they had been ignoring the states to some extent. They are waking up to the reality now. And that reality call actually, ਜਿਹੜੀ Stacey Abrams ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, she did show up. If we do work our footwork, we do our groundwork, we can literally make the changes. और वो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, they need to carry it forward. And unless the Democrats do it, they probably will not win it next time. So another thing I was reading, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ those are B ਦੇ ਵਿੱਚ Georgia turning for President Biden, Georgia ਦੇ ਵਿੱਚ Senate ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ Democrats ਨੂੰ ਮਿਲੀ, and of course President Biden ਨੂੰ Georgia as a state ਮਿਲੀ ਸੀ. ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ that that's a fluke, ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ Georgia is not going to keep turning out for Democrats. Harjot ji, do you feel that ਇਸ runoff ਦੇ ਬਾਅਦ Georgia is more likely to turn out for Democrats, or do you think that this is still a random happening? Maybe it won't happen like this every single time in the next few years. No, there's no guarantee that it will happen. It has not turned completely blue. वो एक blue state नहीं बन गई है. देखो जरा Atlanta दा जो metropolitan area है, जरा city दा area है, उथे बड़ी वड्डी population हैगी है. The population has increased in the last few years, and they are heavily Democratic. They vote Democratic. Around the metropolitan area, सारा rural area है, that's still very highly Republican, but उन्हां दी बहुत ज़्यादा population नहीं है. एक advantage होते हैं. Then as you mentioned, Stacey Abrams and even Warnock. Warnock ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ stage ਮਿਲੀ ਹੈ 2015 ਤੋਂ voter registration ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ. But a big time, he has a huge organization. ਇਸ particular ਜਿਹੜੀ cycle ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, what Democrats have done better than Republicans is fielding very good candidates. All across the country, agar ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ Republican ਦੇ candidates ਹੈਗੇ, Herschel Walker, he wasn't a great candidate. Oz, Lake, they're all celebrities, right? Warnock जैसे ਜਿਹੜੇ candidates ਹੈਗੇ. Interesting you say that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Republicans subconsciously are following the Trump playbook just by going after the celebrity types? Because you're right, Herschel Walker, former football player, Carrie Lake, former TV anchor, Dr. Mehmet Oz, former TV talk show host. Do you think they still think copy paste us formula nu use kar sakte? At least Trump thinks that, and he has a huge factor in getting these candidates. Right. Kyun Tur sahab? Don't forget Ronald Reagan. He was the original. He was the original, but Ronald Reagan did it well. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, the Terminator, was governor of California. Everybody ruled out when he ran, and very interesting cheez hai, even Donald Trump, originally everybody just laughed at it, but look at what happened. ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ.
even though we are discussing Georgia, I'm just going to throw it in. Germany, de which bande 25 people got arrested based on same thing what happened here. One of them was a German prince. Like he is That's from right. a royal So- family in the country. Exactly. Unbelievable. So what is happening is it is not just the US trend, it is throughout the world कि एक ਤਾਂ थोड़ी बहुत movement है ਜਿਹੜੀ ना it is against democratic setup because of the social media. ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਬਲ ਹੈ social media ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the algorithm, the way the algorithm is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ even laptop ਦੇ ਉੱਤੇ because of your smartphone you will see the same thing on the Google also. Yes. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ the whole thing is getting affected. And that also brings me to the point ਜਿੱਥੇ ਕਿ there was a time when Donald Trump said when he was a candidate ਕਿ ਮੈਂ 5th Avenue ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ still I will get elected. Yep. But right now as we are talking, number 2 Republican in the Senate has already spoken up ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ Trump ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ or we lost on Republican on the House as well as on the Senate. It is because of the Trump. So the fallout from this loss is beginning. और मेरा ख्याल है कि if we do another Mudda in next week or 2, we will see where Trump is. Maybe they will throw Trump under the bus. No, I mean- either, I'm sorry, Go even ahead. Jeff Duncan, the Lieutenant Governor of Georgia, he has come out today and said it's because of Trump. There is Well, definitely he actually said 2 days ago. Even before the election, he said it. Oh, he said, okay. There is definitely anti-Trump sentiment rising. But that being said, you know, former President Trump is still the only candidate that has declared from the Republican side that he is running for President of the United States. The Republican Party has not in any way, you know, utte green light nahi, stamp of approval nahi ditti, but he's the only candidate in the field right now, so we have to see how this goes. Sir, ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ caller ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ Dr. Bajwa ji, welcome back to the show. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਆ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 28-30% ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ That's a great question. Third party? That is actually a really great question. Looking at the way Trump is and his mindset is, I will not be surprised. Kyunki odi jehdi personal ego hai na, it is too much. And sometimes it reminds me, with all due respect, ye sade Punjabiyan di personal ego jehdi it sometimes gets too much, and we ignore the community. We ignore a lot of things. Trump is doing exactly same thing. He actually, for his own personal ego and personal gains, he literally threw this country under the bus. Look at $198 million from North Korea. I don't know if you guys read that or not. Trump actually got $198 million loan from North Korea somehow under the carpet, whitewashed or blackwashed, whatever it is. So what I'm trying to say here is that जिन्ना चेर statesman type बंदे सामने नहीं ना होने हुन we are talking about Joe Biden. I'm a fan of Joe Biden from day one, not today, even before ਉਹਦੇ ਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ and Ashmatai, we have talked about it. ਜਿਹੜਾ ਨਾ Mitch McConnell, I love him, but I don't like his policies because he gets what he wants to be done. Those are the type of people. Joe Biden also, people don't like Joe Biden. Even Newt Gingrich said, okay, do not underestimate Joe Biden, which is true. And Joe Biden actually is proving that he knows how to get the things done. Oda apna experience here, Senate da, and he was vice president, and now he's the president. So let us see 2024 what happens. I was just going to say, and that is where I want to take the conversation next. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ that
ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਰਜੀਆ ਰਨ ਆਫ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ that ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਲੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Everyone is talking about his age, but on paper, legislatively speaking, the proof is there from the elections. Harjoti, tusi ye mention kar rahe si that if he runs again, most likely he will win. Is that fair to say? It looks like at this stage. At this stage. No, because not only that. Ji. Not only that. I'm sorry to interrupt you. Actually, Jill Biden mentioned this to French president that they are ready to run again. So let us see how it goes. Ji. No, my understanding is कि जेडी legislative achievements Biden ने already कीते हैं, prescription drugs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, infrastructure bill ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ results ਹਨ ਉਹ ਹਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। Yes. They'll start coming out in the next 6 months or so. By that time, the economy would be improving. War ਜਿਹੜੀ Russia ਦੀ most likely ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. By next January, I think Biden should be in a very strong position. That's my understanding. January is a long ways. Sorry, Turji. There's a question mark on the war. I don't think. I don't know. But in any yes, case, the oil prices are going down, and that will make the difference. But in any case, next January is a long ways away from November 2024. एक और break लेते रुकते हैं। November 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਇਹ election play out ਹੋਏਗਾ, ਜੋ lessons ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਇਸ midterms ਤੋਂ, how can we forecast for 2024? Break ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਰਜੀਆ ਰਨ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਗ ਲੈਸਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2024 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। I think it's safe to say the biggest lesson is around former President Trump. ਉਹਨਾਂ ਦੀ diminishing, ਘਟਦੀ ਹੋਈ power, influence and ability to get candidates elected, right? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ example ਲਈਏ, Herschel Walker, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ long time ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, they were business partners at one point. Herschel Walker run ਹੀ President Trump ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਰਨ ਕੀਤਾ। President Trump was with him throughout, except in the last 4 weeks, Herschel Walker ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। In his speech last night, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, notably absent was any mention of Trump. Not just mention, I was surprised, I was shocked with what he said. He said, we accept the results, let no one divide you. I don't know what was that regarding. It was a direct hit on Trump, I believe. Do you see that way? Yeah. Do you see that way? Not only that, he also mentioned that I respect the Constitution. Yes. And the elections. Definitely a direct hit. That is something, the Constitution, because Trump ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Constitution ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ suspend ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ install ਕਰ ਦਿਓ। Herschel Walker, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ he brought him, is saying that Constitution is Constitution, and under the Constitution he lost, he gave a good fight, and that is a clear break from Trump. But then again, we don't know, because Trump ਹੈ ਜਿਹੜਾ when he comes on the stage, he is one of the biggest actor. He can actually ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ opponents ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, he gives them the names. Yes. And he succeeds in that. Yep. You know, and funny thing is ਕਿ ਜਦੋਂ when he was running in 2015 and 16, for Hillary Clinton, lock her up. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, that was the thing. But I still have to see anybody saying lock Trump up. Not yet. It's Turji, that may not happen also, but at the same time, the news is getting tighter. That might come from the judges, Tur Sahab.
Well, judges are actually let's coming really in. quickly, Department of Justice is also going to pursue. really quickly, Tur But Sahab, ultimately, ਤੁਸੀਂ ਇਹ I'm topic sorry, Ashmita, ultimately, I doubt if he will serve even a day behind the bars. I couldn't agree with you more, but since ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, let's talk about it. ਅੱਜ ਹੀ release ਹੋਇਆ two things regarding President Trump's legal and criminal troubles. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ Trump organization New York ਦੇ ਵਿੱਚ has been found criminally liable. And the other thing was that jo a ongoing investigation hegi of top secret documents jo ki ਉਹਨਾਂ ਦੀ Mar-a-Lago property ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ documents ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਰ documents ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ properties ਵਿੱਚ. I mean, once again, you know, just a quick comment on President Trump's illegal, you know, vakri jo developments ho rahi hain. But nothing sticks. You know, it's his organization. It has been, you know, found guilty on 17 counts of tax fraud, conspiracy, right? Criminal charges, right? Low level but criminal charges. और हुंदा की है इस लेवल ਦਾ ਜਦ fraud ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦ organization ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ organization, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ there's something called lifting the corporate veil. You take that away, you go after that person. But ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ he's just untouchable. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ. He threw his chief financial officer under the bus, you know, and he has washed his hands away. I don't know where it's going to lead. Kyun Tur Sahab? Well, there is one thing ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ I think I personally will say ਕਿ ਜਿਹੜਾ Manhattan ਦਾ DA ਹੈ ਨਾ Braggs, he also is not really pushing to go to the all the way down. Because there were two investigators who actually resigned after Bragg decided not to pursue, litigation and putting Trump behind the bars. And they resigned because they knew that ਸਾਡੇ ਕੋਲ proof ਹੈਗਾ. They knew it. But Bragg somehow decided that nahi assi wo raste te turna hi nahi, and they both of them they resigned. He actually recently appointed someone new. Letitia James ne Attorney General ne jehde charges वगैरह लियांदे हैगे ना, based on that he actually appointed somebody new from Department of Justice who actually had resigned from Department of Justice. DA Bragg has brought him on board now to further investigate. So which means at one point he was looking to close the investigation. Now he is willing to even open it up and maybe take the next step. So again, we will see. But ek cheez jehdi hegi hai na, which I will say, even today, जितना मर्जी, there is so much division within the communities and everything, but the courts are still holding. Even the judges appointed by Trump, they have given the judgments against him, except Cannon. Somehow she made her own rules and everything. मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हैगा, हरजोत जी तुसी वकील हो. I don't know how she made up all those things KG to let Trump off the hook, and gave actually Trump's attorneys how to prepare the case. How many times you have gone to the court ke thanu judge ne kiha ji Harjot ji don't do like this, do it like this? How many times? But she did it. Pretty rare. But again, you're right, judiciary uthe bhi they have played a positive role. Cannon de jo damage cause kita siga usko kafi had tak unhone control kar lita hai. So we are on the right track. Okay, closing thoughts. Once again, 2024 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ you know, assuming ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ evidence ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, from the Democratic side, it's President Biden. Turji, who do you think is the Republican pick, and do you think that they can take down President Biden from the Republican side? Candidate choice and win or lose from your side, Turji. Well, DeSantis right now is somebody jehde donors and everybody is walking to him, but he may get in trouble jehde oh bande ship kite sige. Yes. Immigrants ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ DC ਪਾਤਾ ਸੀ. Nikki Haley has also thrown in her hat in the race.
Ji. And there are, let's not forget Sununu from New Hampshire. Yeah. He is, and Liz Cheney. And I will tell you right here, I have never voted for a Republican, but if she runs, probably I will end up voting for her. Interesting. Harjotji, same question. Your candidate of choice and chances against Biden? I would say I would add Rick Scott to that list, and Abbott from Texas to that Governor list. Abbott, Yeah, and these are the names that doing the rounds right now. And how do you think ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ DeSantis ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ candidate ਹੋਏ, how do you think they fare against Trump? I mean, excuse me, Biden. One thing is, I know ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. We wish we didn't have to, but it's just a fact of life. ਅਗਰ DeSantis versus Biden race ਹੁੰਦੀ, we were talking about this, right? A big conversation piece in that race, in that matchup, is gonna be age. DeSantis is a young, energetic 44-year-old. President Biden is pushing, he's gonna be almost closer to 90 than he is gonna be to 80 by the time this election is said and done, and throughout his tenure. How is that gonna affect people's voting decision? I will remind people and myself of the words of Ronald Reagan that he said to Mondale on that debate stage, that I won't hold your youth and inexperience against you when it comes to age. Right, Tursab? You really brought it up, man. You really brought it up. And I definitely will say, nobody should rule out Joe Biden. Like, if Gingrich is telling you, don't take him lightly, nobody should. And then again, in politics, even a day can be a long time. And we are in 2022 still. We are not even in 2023. Yeah. So we're talking about 2024. We'll see how it comes up. But no doubt, इस बारी लगता है कि पावे हले बहुत time पे है. It feels like the only thing all the political pundits are talking about is the 2024 election. A race already shuru ho chuki hai. All of the forecasting, all of the commenting, all of the strategizing and fundraising is definitely kicking off. Harjot ji, Turji, as always, great to have you both on the program joining me today. Is election the discussion lay जरूर असी एहो जा panel फिर viewers लई organize करांगे, because once again ये तो सिर्फ शुरुआत हैगी. Turji joining us from the Zoom call, Harjot in the studio. Thank you so much. इत्थे ही program ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Viewers ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ panelists ਲਈ ਕੋਈ questions, comments, concerns ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.